Basi mtazamaji, hii ni safari ya giant leap for mankind into space using Space-X Crew 6. Mtazamaji, jina langu ni Robert Wanyonyi na haya ni makala ya dunia ya tatu. Tungependa kuangazia moja kwa moja matayarisho ya safari hii vile yalivyokuwa, manake yote yalitendeka katika mji wa California katika Brandenburg launch pad, huku wanasayansi 6 wakihusika katika safari hii na 4 ndio ambao waliingia ndani ya International Space Station, huku 2 wakiwa ni wale engineers ambao wanabaki nje wakati ambapo chombo kinapoelekea ili hao wapate kufanya ukarabati wote. Ni Launch America of Space 6, Space-X Crew 6, na hapo ni matayarisho wakiweka tu signatures katika John F. Kennedy Space Center kuashiria kwamba wao vile vile wamepata kuabiri. Basi chombo kinakuwa tayari pale, kiko tayari na wanasayansi ndio hawa wanajitokeza kwanza wakitembea. Mtazamaji, wanaelekea mahali ambapo raia wako. Basi raia wako pale, jamaa na marafiki, vyombo vya habari wote tuko pale, na ndio hao 4 ambao nimesema awali watakuwa na fiatuka na chombo cha Space-X Crew 6 kuelekea the International Space Station. Basi ndio hao, hatimaye tutakuwa tunawapatia majina yao mtazamaji, ili upate kujua ni nani ambaye anahusika katika safari hii mpya kabisa. Ndio hao wanatembea taratibu kuelekea kwa jamaa na marafiki. Vyombo vya habari, kamera zetu ziko pale tukifuatilia safari hii, na bila shaka hatukupitwa na lolote ili kupata kuletea makala haya moja kwa moja, haswa baada ya successful launch ya Taifa 1, chombo cha taifa la Kenya ambacho ni chombo nambari 4 duniani. Steven of all the sims leading up to this are the same voices, so they'll, through the slip and through the scrub retiming, all the shifts at SpaceX and at Houston actually all stayed on the same timeline, so they could be all the same people. Na mtazamaji, umeelezwa na wenzangu hapo wote watatu, basi wakitueleza mengi hapo kuhusu safari hiyo ilielekea ndani ya Florida. Basi katika ile launch pad, basi ndio hao wamewasili baada ya kutembea katikati ya ile mduara ambao ni glass imetengenezwa specially na shirika la NASA. Ndio hao baada ya engineers kuwapokea pale, basi 2 wanatangulia kuingia ndani ya SpaceX, chombo ambacho kitawasafirisha kwa spidi kali sana mtazamaji kuelekeza the International Space Station, ambapo watakuwa wanakaa huko mtazamaji kwa takribani miezi 6. Sasa ndio hao wanaingia, basi wa engineers pia technical experts wanafuata kuhakikisha kwamba wanapitia yote ambayo inahitajika. Na kando on the right side, hand side of the screen, unaona maswali ambayo tunaulizwa na baadhi ya watazamaji wetu kupitia kwa mtandao wetu wa Twitter. Wanauliza maswali ambayo wanaandika pale na sisi tunachukua njia ya kuwajibu. Basi baada ya hawa 2 kupata kuingia, tunaona yule mmoja basi amebakia nje, anapiga simu kwa jamaa na marafiki kuashiria tu kwamba amefika salama wa salimini katika launch pad na anawaacha duniani apate kuwapata wakiwa salama wa salimini. Basi mtazamaji, tunaona pale ikiwa ni very very eventful moment, akiongea na jamaa na marafiki, labda familia wote, kueleza jinsi ambavyo yeye anajipanga kuelekea deep space. Basi ndio huyo anamaliza simu yake na kuirejesha hapo katika sprocket yake. Basi haya, ndio huyo anawaaga wale wanasayansi walioko pale, technicians, na anaelekea. Next time tunamuona akiwa nje ya hiyo chombo cha SpaceX. Ndio huyo anatembea katikati ya ile corridor ambayo imetengenezwa kisayansi kweli kweli mtazamaji, vile unavyoona vile inavyo behave. Ndio hayo wanapita taratibu na magwanda meupe, wanaelekea katika entrance ya SpaceX ili wapate kuingia wakiwa ni Crew 6. Basi wamefika hapo kando ya SpaceX mlango wake, na basi hiyo ni baji yake, anaonyesha ni beji anayojiwekea, na maswali zaidi yanazidi kuja kupitia kwa wetu wa Twitter, na ndio hayo yanazidi kuja pale mtazamaji. Tutakuwa tunaona njia ya kuwajibu wale ambao wanauliza kupitia kwa njia tofauti. Basi na tunayaweka hapo ile glance box ili wapate kuuliza maswali. Hapo wanasayansi hawa 2 ambao wamebaki sasa wanafanywa matayarisho, vipimo, na vile vile kujitayarisha tu kupata kuingia ndani ya chombo hicho na wapate kupewa matayarisho ya mwisho kabla kuwa strapped into space at the speed of light mtazamaji. Manake hiki kinaenda zaidi kushinda speed of light vile imedhibitishwa na wanasayansi mbalimbali wa space.
Basi matayarisho tu, wanawafunga yale magwanda kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sambamba kabisa, kiko shwari, ndiposa wapate kuingia tena kuwa join wale wenzao. Manake hawa ni technical experts ambao kazi yao ni kuhakikisha kwamba the safety of the astronauts comes first in their itinerary and in their duties every day at the John F. Kennedy Space Center, which are the headquarters for the launches of the space exploration by different countries in the world. Basi mtazamaji, hapo ni matayarisho mbalimbali yanazidi kutendeka hapa. Wakiwa tayari, basi hachi imefunguliwa hapo ya kuwaingiza, na hatimaye wakishaingia basi itapata kufungwa taratibu. Basi wanaingia, mmoja anaingia pale. Haya, wa pili pia anajitayarisha kuingia pale. Manake hicho kinaweza kuwa ni chumba cha mafanikio ama kiwe chumba cha maiti. Manake hii ni safari ambayo lolote linaweza tokea mtazamaji, lolote linaweza kutokea. Manake it's very fast na vile vile also prone to accidents. Accidents zinaweza tendeka. Anything going wrong for even half a split second can confuse people and cause a lot of damage and even loss of lives. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunawaombea sana kwamba ipate kuwa ni safari nyingine ya mafanikio makubwa mtazamaji. Basi tunaona hapo wanasayansi wale technicians wanazidi kuangalia just to ensure that these 4 individuals are very safe to go into space and do all that is possible to bring back the results, scientific results, to help mankind get important facts about life, about climate, about forests, about the forest cover, about water, about all the climatic changes that happen on the world. So we are relying on these 4 individuals to go into space and do all that is possible within 6 months to bring us the full reports scientifically. Mtazamaji, tupate kusikia kwa wenzetu wanasema nini kuhusu hatua ambayo inaendelea kwa lugha ya Kimombo, manake nisiingilie kizungu chao ili hali wao bado wako tu. Basi tuwasikize wanaendelea kutueleza nini, matayarisho yakizidi kuendelea, na vile vile nirudi kando ili nipate kujibu maswali ambayo yanatumwa kupitia kwa Twitter ambayo nayaona hapo on the right hand side of the screen. Hayo ni maswali yote ambayo naomba kurudi kando tuzidi kuwajibu kupitia kwa mtandao wetu wa Twitter @Tandao TV Kenya. Vile vile tuma hapo ujumbe wako, tunaweza kukujibu moja kwa moja katika makala. How to speak Russian as well, because we learned that as part of our training, and yeah, it's. You were working on the Russian playlist. You did give it a good I was able to read the songs that Andre had on his list, so I have a little bit, but my German has escaped me. Oh well, it's but understandable. I'm sure Matthias if you would don't use it. But it exactly, yeah, away, Matthias would be disappointed, but. It tends to slip away, yeah? Yeah, exactly. I got yeah. So again, way ahead of schedule here. So normally on the timeline the crew is using about 2:35 prior to launch would be crew ingress, and you can see they're already pretty much there already. So kind of doing the top of his foot, and those we talked about sliding your foot into that restraint, and then the loop goes over that you then tighten with those straps. So that's basically what they're doing now, is checking each one of those 4 on all 4 crew and making sure that they're not too tight, especially for their feet, and completely restrained on their shoulders. That was a great shot we just saw by the SpaceX camera team that showed one of their closeout crew members exiting the spacecraft. You got to feel as he went through it just how tight that space is. We've been following the launch teams as they continue working paired pretty quickly, and didn't disturb the count as we see our crew waving goodbye before the SpaceX cameraman exits the capsule. You see over Woody's right shoulder the 3 previous stickers of the crews that have flown in Endeavour. So once they get on orbit, I'm sure they've got a sticker in one of their pockets to add to that bulkhead back there. Haya basi mtazamaji, wameaga kamera zetu kusema kwamba sasa kamera zipate kuondoka ndani ya SpaceX, manake hao safari imeiva. Iko tayari, muda mchache kutoka sasa watakuwa wanafiatuka kutoka duniani mtazamaji, wakituaga officially wakisema kwamba sasa wako tayari kukutana na safari yao, na yote tunaachia Mungu mpendwa mtazamaji, manake wamekaa wako ready, na muda mchache sasa nawaachia wenzangu kwa lugha ya Kimombo watupatie countdown into space.
Danny Scara, which provides the liquids and gases and electrical connections to the vehicle. As Gary pointed out, those clamp arms opened up underneath the trunk, just above the first stage. And you can see that action happening now as that initial retraction just a couple degrees away from the vehicle. At this point in time, fueling remains underway, propellant load remains underway. All fuels are loaded. That RP1 liquid oxygen load should... Stage 1, lock flow complete. There, we just heard that call out that is all done. All right, good call out there indicating that Dragon is running on its own power. We are in the terminal count now at T-minus 2 minutes and 29 seconds. The crew remains comfortable there on the right-hand side of your screen. About 15 seconds remaining in stage 2 LOX load. It's 1 minute and counting. Dragon is in countdown. Everything's looking good for launch. Mtazamaji, tunapata countdown, manake kila kitu kiko tayari kabisa. Dragon, SpaceX, go for launch. SpaceX Dragon, copy. Go for launch. T-minus 30 seconds. T-minus 30 seconds and counting. All teams pulled go. $15 seconds. Ready for an on-time launch for the instantaneous T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines full power and liftoff at Crew 6. Go Dragon, go Falcon. Now launching on Endeavour's 4th flight to the International Space Station. Vehicle pitching down range, 1.7 million pounds of thrust provided by the 9 Merlin 1D engines on the first stage. Hearing good calls, stage 1 propulsion is nominal. We're now at T plus 34 seconds into the 6th rotational crew mission on board Dragon and Falcon 9. Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle down. So there we heard the call out indicating that the first stage engines will begin to throttle down in preparation for max Q, which is the moment of maximum aerodynamic pressure that the vehicle will experience during flight. Vehicle is supersonic. That call out there indicating the vehicle's traveling faster than the speed of sound. Natumai watazamaji mmesikiza mwanadada huyo kwa lugha ya Kimombo akikamilisha pale kwamba the space shuttle is going at supersonic speed and the speed is going more than the speed of sound. Bila shaka wale ambao ni wabishi hivi leo umejibiwa na wanasayansi wenyewe. Basi mmepata kusikia hayo. Hao ni wanasayansi wa SpaceX John F. Kennedy Space Center chini ya shirika la NASA, na mmeona speed ambayo chombo hicho kimepata kuamuka kutoka duniani mtazamaji. Ndiposa nimewaachia muda mpate kusikia tu mlio wake vile kinavyofyatuka kutoka duniani. Hiyo mlio ni kali sana, speed ni kali sana, na hadi this stage is that we are getting information the 4 astronauts are very much safe and secure, and on the right side of the screen you can see the speed that is increasing every time, and that is the afterburn on the lower side of engine 1, and now we are headed into deep space. Speed ni kali kweli kweli mpendwa mtazamaji. Tupate kusikiza tu tukikamilisha wakati ambapo inaonyesha afterburn speed ya engine vile inawezidi kuchoma pale tayari kuangusha engine 1, hatimaye ipate kuangusha engine 2, na hatimaye tupate kusikiza mahojiano kati ya wanasayansi walioko ndani ya chombo hicho, wale astronauts 4 wakiwemo wale wawili wa Israeli na mwingine kutoka American trained, mwingine na mwingine Russian trained, na mwingine alikuwa basi anaongea hapo kwa lugha ya Kiarabu. Basi mtazamaji,
hiyo ni engine 1 inakatika polepole na kuacha hiyo section, basi itakuwa inajiachilia to any part of the world, na engine 2 basi inashika moto vile vile na kuanza kuchoma. Hebu tusikize wenzetu wanatukamilishia vipi makala haya ya leo ya Dunia Tatu murwa kweli kweli. Beautiful view there on the left-hand side of your screen coming from the first stage, which, as you can see, is still gaining in altitude. It has not yet reached its apogee. A beautiful view of the Florida Space Coast there in the background. Meanwhile, we're tracking good performance on that MVAC engine. On the screen to your right, we'll be hearing periodic performance calls about once every minute of the status of the trajectory of the second stage and the Crew 6 astronauts that are inside Crew Dragon Endeavour. We'll also be hearing call-outs, just like you heard just there, as we pass burns for 6 minutes after second stage ignition. We'll continue to see this engine burn until about 8.5 minutes into today's flight. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. SpaceX Dragon, nominal trajectory. Again, these performance calls happen once a minute. Flight teams continuing to track the Falcon 9 and its ascent. Everything's looking good so far. You'll also continue to hear those check-ins of the ground stations as we pass them. At this point in time, we're Startup. and there you can see Stage 2, FTS has safed. on your screen that first stage entry burn has begun. That booster sees high drag, which actually scrubs roughly 70% of the velocity by the time that the landing burn begins. So about another 10 seconds of this entry burn. Again, 3 engines relit, the center and 2 radial engines. And conclusion of that entry burn. Meanwhile, good performance on the second stage. Since second stage ignition, There you can see on your screen confirmation Dragon separation confirmed. of that separation confirmed. Dragon Endeavour is now floating free in space. that's right, the Falcon 9. Dragon, CE here. Welcome to orbit. Congratulations. Your flight is exactly 4 years after the flight of the Demo 1 mission. Like Andre said, all the best things take 2 tries. Happy that we could get you off tonight. If you enjoyed your ride, please don't forget to give us 5 stars. Welcome to orbit. Bila shaka mtazamaji umesikiza wakikaribishwa pale into orbit, manake chombo sasa kinaelea peke yake, kimeingia anga za juu. Tusikie mawasiliano kati ya wanasayansi hao na duniani basi yanaendelea vipi, tuwasikize. And SpaceX Dragon copies all. That was fantastic. Thank you. The Crew 6 astronauts, of course, having a strong bond. And SpaceX Dragon, we'd like to really, for the great ride to orbit today. It was greatly appreciated. May have taken 2 rides, but 2 times, but it was worth the trip. And I guess I'll pass it over to Woody for some words. Yeah, SpaceX Dragon, just want to say as a rookie flyer, that was one heck of a ride. Thank you. I would say put it as an absolute miracle of engineering, and I just feel so lucky that I get to fly on this amazing machine. Thanks to SpaceX, thanks to NASA, Commercial Crew Program, and our international partners. A lot of innovation went into this, tireless work out there, and a lot of painstaking attention to detail and focus on testing. And I think that's what makes it all possible to fly humans in space. Thank you. Some really nice words. Всем ребят, большое за подготовку, за то, что помогали в этом деле. Мне и всем ребятам. И я хочу сказать, что сегодня человечество делает еще один шаг в подготовке к новому большому скачку. И для меня огромная честь быть частью такой большой и дружной семьи.
величайшей международной командой, как Международной космической станции, работая вместе на благо всего человечества. Mtazamaji, hayo yamekuwa tu mawasiliano kati ya wanasayansi hao ambao wako safarini nao deep space in the orbit, wakiongea na wenzao, wakiwasiliana na wanasayansi wenzao katika on Earth, katika John F. Kennedy Space Center control room. Basi wakiona wanaongea nao, wakiwasiliana. Mtazamaji, imekuwa na majadiliano mazuri sana, tukiyasikia yote, wakiongea kwa lugha zote ambazo wanaelewa, na bila shaka wameelewana. Majadiliano yamekuwa mazuri, wamesema kwamba safari inaendelea vizuri, hawaoni kitu chochote kibaya, na vile vile hali ya anga iko safi kabisa kule deep space, wakiendelea kukwea kukaribia International Space Station. Hebu tusikize wenzetu wengine. Tremendous number of people in order to pull that off, and that roar, right? When did you feel it in your chest? Yeah, so on the day of, you can hear it, you can feel it there and you can feel it here. You'd actually feel the vibration. They can actually bodily, it's actually vibrating your body, Visceral, the ground around you. And I think just the coolness of it, it's almost daytime around the launch pad when it first lit, just with the humidity, the temperature dew point spread right now. There's a lot of moisture in the air, so just the reflection of the light, you actually couldn't even see the top of the rocket. It was the plume lit up the whole horizon. So basically, as far as you could see, 180 degrees here, just looked like daylight for the first about 20 seconds. So it was really, really cool. Well, your first launch, watching. Yep, I'll be back again. Yeah, we're ready to see another one. We love it. Fantastic. All right, watching your first launch, and congratulations. We really appreciate you watching. You are why we do this, right? So here now are some highlights from the journey to orbit off the Earth for the Earth. For Rajachari and everyone here at the NASA Kennedy Space Center, I'm Daryl Nail. Have a great night and keep looking up. Na tumeagwa vizuri sana na wenzetu hapo katika John F. Kennedy Space Center, wakifuatilia ile launch experience vile imekuwa, na sasa tunakamilisha na highlights vile maneno yalivyokuwa, mtazamaji, kabla wapate kuingia space. Hizo ndizo highlights za siku vile ilivyokuwa, vile ilivyoanza matayarisho yote, na hatimaye kufiatuka kuingia outer space, na ni chombo cha Space-X Falcon 9 kikibeba crew 6 into International Space Station. Nasema hongera sana, na vile vile hongera sana kwa taifa la Kenya kwa kuweza kulaunch Taifa 1 kupitia kwa shirika letu la Kenya Space Agency, na bila shaka imekuwa safari njema. Chombo kishaanza kazi. Hiki kimekuwa ni chombo cha Space-X Falcon 9 kikibeba wanasayansi 4 wa crew 6 into the space and also the International Space Station kufanya utafiti kwa takribani miezi 6, mtazamaji. Haya yamekuwa makala ya Dunia ya Tatu. Kwa niaba ya wote ambao nimewataja pale kusaidia sisi katika kuendeleza makala haya kukuletea moja kwa moja, mtazamaji, nasema asante. Ukiwa na ujumbe wote, tuma kwa ukurasa wetu wa Facebook Tandao TV Kenya, ama subscribe katika ukurasa wangu wa Robert Wanyonyi katika YouTube. Subscribe na uweke notification pale uone video zote za kipindi hiki zikikuja, mtazamaji. Jina langu ni Robert Wanyonyi na makala ya Dunia ya Tatu, mtazamaji, yataendelea. Of course, this has been the spectacular launch of Space-X Falcon 9 spacecraft carrying 4 astronauts into space, and this has been in collaboration with the National Aeronautical Space Agency, NASA, in Florida, the United States of America, in collaboration with Tandao TV Kenya. Makala ya Dunia ya Tatu na Robert Wanyonyi.